Очень рад знакомству с вами. Very glad to be acquainted with you. Okay. Hello. Мы будем говорить о бездорожье, да? О бездорожных мотоциклах. Yes, да, Пол является автором книги «33 урока». Я прочитал книгу, очень польщен. So, Dr. Matos says that I have read the book, 33 lessons of trail riding, and I'm impressed. Давайте с книги начнем тогда. And shall we start with the book? Okay. Откуда идея написать книгу пришла? How did you end up having idea to author such a book? Well, at the time I owned a magazine called Trail Rider Magazine, and I wrote a monthly column in there on how to ride. So all those little chapters in the book, they were a monthly column. And to create the book, I just took all the chapters and put them together into a book. В то время, когда я писала эту книгу, у меня был свой этот журнал Trail Rider, после он уже продал этот журнал, и у него была ежемесячная колонка, которую я вела, о том, как научиться ездить. После этого я взял все эти колонки и объединил в книгу. Я понял. То есть, по сути своей, это статьи, которые выходили в журнале, просто собранные в одну книгу. In other words, these are different columns, different articles that you have published for Trail Rider magazine that were compiled into one book. В Америке достаточно популярная форма. It is quite a popular form of writing a book in this way, to compile different things that people wrote before. Well, yes, of course, yes. I'd say it's easy, is what it is. Да, конечно, и это самый легкий путь, я бы сказала, написать книгу. Окей. Давайте немного пройдемся по книге. Она вот состоит из советов, в ней нет никакой методики. Почему? So the book itself, it consists of a lot of advice. It doesn't have methodology, but it has a lot of advice. Предполагалось, что люди уже умеют ездить на байке. Это для них написана книга. Meaning that when you were writing a book, were you writing a book for people who already know how to ride a motorcycle? Oh, yeah. То есть это не для тех, кто не умеет ездить. То есть книга направлена на другой круг читателей, правильно я понимаю? So this book is not for people who do not know how to ride. So the audience of the book is different. The audience of the book is intended to be people who know how to ride, but want to improve their ability to ride. То есть это книга для тех, которые знают, как ездить и хотели бы улучшить свои навыки езды. То есть это как бы, правильно я понимаю, это как бы повышение квалификации. So it's like raising one's qualifications. Right, yes. А в Америке существует книга, которая учит ездить по бездорожью? And is there a book in the US which would teach somebody how to ride in the dirt or road of riding? I believe there are, yes, but I don't know who they might be. Скорее всего, наверное, есть такие книги, но я затрудняюсь сказать. Ну вот мы тоже искали и тоже не нашли. So we've been also searching for such a book that would teach people how to ride, how to off-ride basically, in the dirt, and couldn't find such a book. Вот смотрите, очень много книг по езде по асфальту, очень много книг по езде на треке, но очень мало книг по езде по бездорожью. С чем это связано в США? So there are a lot of books that address riding on the track, riding on the asphalt, and very few books that are dedicated to off-road riding. So why do you think is that? I think because off-road riding is probably a most specialized thing that most people don't want to talk about because they don't know how to do it. Я считаю, что езда бездорожью это очень специфическая вещь, и многие люди не хотят об этом публично говорить, потому что они не знают, как правильно это делать. Да. Так, кто-то же знает в США, как правильно это делать. But there are some people in the US that know how to do it properly, isn't it? Oh, I'm sure there are, yeah, quite a number, yes. Да, много людей знают об этом. Да, но никто почему-то не пишет. Вот почему? But for some reason, people are not inclined to write about this topic. So the question is, why, in your opinion, people do not
write a lot of books dedicated to off-riding? Well, there's all kinds of answers to that question. I mean, there is also in the United States in the last decade or more, there's been a lot of moving away from reading. Books in general are not very popular in the United States. I mean, everybody wants to see a YouTube video now. Есть много ответов на этот вопрос. Один из них, что за последнее десятилетие в США люди не особо читают книги и предпочитают смотреть видео в YouTube. Ага. То есть, по сути своей, все книги заменились на YouTube, правильно? In other words, most of the books became substituted by YouTube. Can we say so? I think so, yes. Yes, very much so. In every subject, not just in trail riding or motorcycle riding, but in everything. Да, можно сказать, и это не только относится к езде по бездорожью или простой езде по мотоцикле, это относится ко всему в целом в мире. Хорошо. Вот для того, чтобы хорошо ездить по бездорожью, с чего нужно начинать, с вашей точки зрения? In your opinion, in order to become a skillful off-road riding, where should one start from, in your opinion? You could do it the way I did it, which is get on the motorcycle and take off and fall down, you know, and then get up and take off and fall down until you learn how to keep it upright. Then you can work on learning how to turn it. Ну, один из способов можно учиться, как я, просто садиться на мотоцикл, падать с него, потом снова садиться, потом снова падать, пока вы не научитесь прямо удерживать байк, после чего учиться поворачивать на нем. Класс. And it's best to do that on someone else's motorcycle. И лучше всего это делать с чужим мотоциклом. Хорошо, давайте тогда поэтапно. Какой мотоцикл купить первым? Alright, let's go stage from stage. What kind of the motorcycle should be the first to buy? My first motorcycle was a Penton. Have you ever heard of a Penton motorcycle? Мой мотоцикл, например, первый был Penton. Вы о таком слышали? Не слышал. No. No. It was the early KTM. КТМ, да, у меня. Самый ранний КТМ. Ну, у меня тоже КТМ, скажи. Dr. Matic also has KTM. So in general, what do you recommend? I mean, how people should choose their first bike? Давайте с кубатуры начнем. Вот сколько кубиков нужно первый? To make it more precise, just to make it easier to answer, let's take off-road riding, dirt riding, trail riding. So for that type of riding, what should be the first motorcycle in terms of cc? It would probably be something small, something like 200 cc's maybe, or even 100, and something used, not brand new, something that a person can master and then be unhappy with. And then at that point, they can get something that works better and is more suited to them. То есть нужно начинать с маленьких мотоциклов, это 200 cc либо 100 cc. Ни в коем случае новый байк не нужно покупать для бездорожья, нужно покупать старый. После того, как нужно дойти до уровня неудовлетворенности, когда вы понимаете, что это ужасный байк, все ужасно, и потом покупаете более лучший байк, который соответствует вашему уровню. А какие уровни существуют? Ну, как эти уровни понять? And which levels exist? For instance, a person was riding on 200 or 100 cc and became unhappy with that, and he understands that he should buy something better for his level. So what are the levels in general when we speak about the rider, off-road rider? Well, when I talk about buying something small and used, I'm talking about a beginner. I mean, I'm talking about someone who's never done it before, you know. And then who we have? Beginner, and then what is another levels? Oh, well, the same in anything else. A beginner and an intermediate and then an expert.
Когда я говорил про эти кубатуры, это предназначается для тех людей, которые совершенно не умеют на мотоцикле ездить, то есть это начинающие, после чего есть средний уровень и экспертный уровень. Ну, средний уровень это сколько кубиков? And what about the medium level? To put it roughly, what kind of motorcycle is relevant for such a person? The power of the engine. Well, in this country, the medium level of rider is the largest group of riders, and they do whatever they like. You know, I don't have a choice about one motorcycle over another. My ambition always was to just ride. I didn't care about the motorcycle. Whether you can ride well or not ride well, it's up to you. It really doesn't have much to do with the motorcycle. Когда мы говорим о среднем уровне, то есть в США это самый большой контингент людей, которые соответствуют этому уровню, и эти люди делают то, что они хотят, они могут ездить на любых байках. Я, например, мне всегда было все равно, на каком байке я езжу, я просто хотела ездить. И на предыдущем, когда-то мы по Zoom, когда с ним говорили, он сказал, что чаще всего он ездил на КТМ 400cc, 450cc и на Honda CRF 250. Ну вот, например, сейчас существует КТМ 500, там W или F. Знакомы с этим мотоциклом? For instance, today KTM has 500cc, 500 WF of motorcycle. You do know that model, right? Ну, есть две модификации, F и W. So KTM has two new motorcycles, 500cc W, 500cc F. Okay. Вот что он скажет про такой мотоцикл? What would you say about a motorcycle like that? I would say that's too large for most people. Для большинства людей это очень слишком большой мотоцикл. А в чем проблема? And why is that? What's the problem with that motorcycle? Because of the power to weight ratio on the motorcycle. Because the more horsepower you have, the more easy it is to get into trouble. Только сама мощь, то есть чем больше лошадиных сил, тем больше вероятности попасть в неприятность. Вы имеете в виду, он разгонится быстрее или человек не сможет на скорости на нем в стойке устоять, или то есть, с чем связано? То есть неприятности какого рода? Упадет с него? So what kind of trouble? Is it because it would accelerate too fast? Or is it because while standing it would be hard to keep the balance and he would fall? Are you talking about this type of troubles or what kind of? I'm talking about, you have to be able to control the horsepower. You have to be able to control the motorcycle itself. And a smaller engine is better for a beginner because it's easier to control. When they teach motorcycle flat track racing, you know, like track racing on an oval, when they teach motorcycle track racing in the United States, they start everybody out on 100cc Honda XRs, you know, those little tiny kids bikes, because it's very difficult to throw them into the wall. Потому что управлять таким мотоциклом тяжело. Вот, например, в США, когда на треке обучают людей, именно для гонок, всех садят, независимо от того, кто они, на 100cc Honda XR. На очень маленький мотоцикл, потому что такой мотоцикл сложно врезать в стену. Вот у всех одно и то же мнение по этому поводу, как бы я это слышал уже неоднократно. Вот я всегда себя спрашивал, а что на 300 кубиках нельзя открыть газ так, чтобы врезаться в стену? So this is something which is commonly said, and I have heard it many times. But when we speak, let's say, about 300cc, isn't it possible also to basically get slammed into the wall with that motorcycle? Yeah. Yeah. Тогда в чем разница? I mean, Like a
300 cc KTM, for example, is that's a very powerful motorcycle for off-road. I mean, for street riding, it's not even adequate. Right. The question meaning that, so 300cc KTM, for instance, that you have said, very powerful motorcycle, but you can roll on just like on 500cc and get crashed. I mean, why 500cc would be like too heavy? Because you can get almost as much power on 300cc. It's not that it's too heavy, it's just that it's too powerful. Yes, too powerful. I mean, but you can gain as fast speed as on 500cc by riding 300cc. Yes, but you get there at a slower rate. Он говорит, что 300cc, например, КТМ, это слишком мощный мотоцикл для езды в бездорожье и совершенно непригодный для езды по городу, это слишком мощный. Когда мы говорим о 500cc, например, тот вопрос, который вы задали, он говорит, ну, да, и на этом можно врезаться в стену, и на этом, но на 500cc это произойдет быстрее. Ага. Просто вот, знаете, почему я вас спрашиваю? So, do you know the reason why Oleg is asking this question? Потому что вот у меня 500-й КТМ, и он очень мягкий и плавный. Is because his 500cc KTM is very smooth and it's very like soft in handling. Да, то есть ты когда газ открываешь, он очень плавно разгоняется, все очень плавно делает. А 300-ка, она резкая и как бы, ну, непредсказуемая, как бы, да. И вот мне, так как я ездил на том и на том, вот я и думаю, что убиться быстрее на 300-ке двухтактной, чем на 400-ке, до 500-ки четырехтактной, как бы. So on that 500cc four-stroke motorcycle, it's very slow in its acceleration, very soft. In contrast to 300cc two-stroke motorcycle, which is very rapid, very fast when it accelerates, and it's more wild in handling. That is why this question was asked, because Oleg has been riding on both and compared them. И когда у тебя такой двигатель, ну, человек подсознательно, ну, как бы вот, ну, или сознательно, он боится этого двигателя, да, и он аккуратно открывает ручку газа. Когда у него, как бы, ну, двигатель, как ему кажется, не очень, ну, сильный и мощный, тогда он начинает эксперименты ставить, как бы, ну. And when you have a motorcycle which has 500cc, a person like unconsciously understands that he has a huge engine, and he is more careful with how he handles, how he rolls on. In contrast with 300cc, when he can allow himself to be more wild, more fast. Well, yeah, that's true. That's one way to look at it. But with no experience, the 500cc will be much more difficult to ride because it's just too powerful. It's too easy to spin the back wheel. You know, it's too easy to reach a terminal velocity. It's with a small bike, you can ride like a knucklehead, and you'll be a little bit safer. Он говорит, то, что вы говорите, да, это правда, можно с этой точки зрения тоже смотреть на это. Но если мы говорим о новичке, то ему, конечно, 500cc. Да, куда, конечно. Да, потому что заднее колесо намного быстрее можно раскрутить, и к терминальной скорости можно быстрее прийти по сравнению с 300-кой, на которой можно как сумасшедший ездить и при этом остаться немножечко безопасней. Yes, certainly, when we speak about the beginner, then 500cc won't be a good fit for him, of course. Right, right. Да, вот есть два типа людей, как бы одни любят преодолевать препятствия на оффроуде, а другие просто кататься, ну, по бездорожью. Вот получается, что и мотоцикл, наверное, как-то надо выбирать, ну, под эти вот задачи. So, roughly speaking, there are two types of people riding on the off-road. Some of them really like passing through different obstacles. And the second type of people enjoy just riding off-road. So, do you think
for these two types of ridings, you should have a different type of motorcycle? No. Нет, да? Yes. I think it's difficult. If you have a lot of experience, yes, you could have a motorcycle for different things. But for very little experience, I would say, yeah, it would be best to have one bike that could kind of do everything. Если у человека достаточно практики, опыта, да, он может себе позволить разные мотоциклы для разных целей, но вначале человеку рекомендуется ездить только на одном мотоцикле для всего. Окей, хорошо. Давайте мы посмотрим, где люди допускают больше всего ошибок и попадают в неприятности. Can we look at the situations where people get into the trouble most of the time? What is the most common place, situation when people get into the trouble? Going too fast and not being able to avoid destruction. Okay? So going too fast and not being able to turn or not being able to stop. Oleg knows that you have to learn how to anticipate where you're going to turn and where you're going to stop and everything like that. And the faster you approach a point where you have to change direction or stop, the more difficult it is for a new rider. Mm-hmm. So someone with a lot of experience, yeah, they can ride any motorcycle, you know. But the less experience, the smaller the motorcycle would be better. Когда люди слишком быстро едут и не могут вовремя отреагировать, например, повернуть или остановиться, и Олег знает то, что заранее человек учится предугадывать, когда ему поворачивать, когда ему остановиться. Поэтому, когда людям остается слишком мало времени принять решение о действии, то тогда они попадают в неприятности. Конечно, человек с хорошим опытом, он может ездить на любом мотоцикле. Окей, давайте туда поэтапно. Первое, тормоза. To go step by step, the first bullet point will write brakes. Первое, тормоза. То есть люди тормозят передним, задним тормозом на бездорожье. Как правильно тормозить на бездорожье? So if we go step by step, first braking, right? You have something like braking, and on off-road, people use rear brake and the front brake. Right. What is the right way to use brakes on off-road? Well, the right way to use brakes is to learn how to use the front brake. The front brake is the most important brake on the motorcycle. And that's one of the first things I would think a new rider should concentrate on mastering, is how to use the front brake without crashing, you know. The rear brake, when you're braking, the front of the motorcycle goes down. All the weight gets pushed on the front. The weight gets taken off the back wheel, and at that point the back wheel isn't as effective for braking. So the harder you want to brake, the faster you want to stop, the more you have to use the front brake. Very important. Он говорит, в мотоцикле самые важные тормоза это передние. Человек должен научиться ими хорошо пользоваться и не попадать в аварии или не падать с мотоцикла. Только после этого он переходит к тому, как учиться использовать задние тормоза. Потому что, когда вы используете задний тормоз, ваше заднее колесо поднимается и весь вес переходит на переднее колесо. Очень важный принцип следующий. Если вы хотите научиться быстро тормозить, всегда используйте передний тормоз. Это на бездорожье, правильно? And the principle that you have explained right now applies to off-road riding, right? Yes. Окей, хорошо, понятно. Теперь как бы второе, повороты.
And second bullet point that can we discuss, titled turning. Правильно ли я понимаю, что в повороте мы имеем дело с тремя слаженными позициями? То есть это шины, подвеска и поведение самого райдера на мотоцикле. То есть должны быть хорошие колеса, должна быть правильно отрегулированная подвеска и, соответственно, райдер должен уметь правильно поворачивать. So speaking about the turning, Oleg is asking, do you understand that there are three main parts that are necessary while turning? The first, that the tires should be relevant, suspension systems should be adjusted quite well, and that the behavior of rider should be proper, meaning that he should know how to properly turn. Do these three components basically is the foundation of the skill of turning? Yes. Да. 3. Скорость. The third bullet point, let's speak about the speed. Да, то есть, как вы говорили, время принятия решения должно быть достаточно, а для этого скорость должна быть такая, чтобы человек успевал принимать правильные решения, верно? Right, before you have mentioned that it is important for a person to have enough time to take a certain decision. Coming from that, we make a conclusion that the speed should be proper so that a person has enough time to make a proper decision. Is that right? I would say, yes, that's probably a good way to put it, yeah. Да, скорее всего, так можно сказать, правильно так будет сказать. Да. Тогда к 4-му переходим. And fourth bullet point. Разные грунты. Different lands, different soil. То есть каждый грунт требует своей техники езды, верно? Is that right that every type of terrain requires a specific way of riding? I would say yes. Я бы сказал да. То есть песок, земля, камни, скалы, проселочные дороги, мокрая земля, сухая земля и так далее. So different types of terrain, be it sandy, rocky, wet, dry, country. И я так понимаю, что начинать надо на каждом виде грунта с маленьких скоростей, очень. And it would take one to start from a low speed on any terrain, doesn't matter where. You mean for a beginning rider? Для начинающего? Конечно, естественно. It's very difficult because when you acquire more skills, you realize that certain types of terrain demand a more aggressive riding style and greater speed. As in, it's a lot easier to go fast in sand than it is to go slow. If you know what you're doing, you can stay in control in muddy conditions better by going faster. But a beginning rider can't do that. That's something that only comes with a fair amount of skill. Да, с практикой человек начинает понимать, что для конкретных видов грунта лучше ездить более агрессивно и более быстрее. Например, на песке вам намного легче будет ездить быстрее. То же самое относится к слякоти. Намного удобнее, быстрее, намного легче ездить быстрее. Но, конечно, новичок это сразу не сможет сделать, потому что это нужны навыки. А сколько, по-вашему, нужно времени для того, чтобы человек на оффроуде научился ездить? На среднем уровне? Paul, in your opinion, how much time on average somebody with brains would need to become a decent rider in off-road? Well, as in anything else, human beings have a different ability to learn, so some people might be able to do it right out of the cradle, but then for a normal person, I would say at least 2 years or more.
Конечно, у каждого человека разные способности. Образно говоря, некоторые из колыбели сразу могут учиться так ездить. Но в среднем для обычного человека, я бы сказала, 2 года либо больше. 2 больше года. Сколько раз в неделю нужно тренироваться, чтобы вот эти 2 года реализовать? And how many times per week should one dedicate himself to training in order to become that decent rider, basic, decent, safe rider in 2 years? 2 or 3. 2-3 раза в неделю. По 2 часа где-то, да? Approximately 2 hours per day, 2-3 days per week? Yeah, 2 or 4 or 6 or, yeah. 2, 4, 6 hours? Yeah. 2-4 или 6 часов. Like anything else, it's just like learning to play the violin, you know? I mean, you can sit there and scrape away on it all day long, but you're not going to make beautiful sounds until you get used to the instrument, until you learn how to do it, you know? It takes a lot of practice, I think. Ну и по моему мнению, чтобы научиться, стать хорошим райдером по бездорожью, требуется очень много практики. То же самое, как со скрипкой. Человек может днями сидеть и будут исходить ужасающие звуки, пока он не привыкнет к инструменту, пока он не научится это делать правильно. Последний вопрос. And the last question. В чем главный секрет езды по бездорожью? What is the main secret of off-riding? The main secret of off-road riding is internal balance. Внутренний баланс. Being in the right position on the motorcycle. Занимать правильное положение на мотоцикле. Окей, спасибо огромное за интервью. Очень вам благодарен, что вы уделили время нам. Thank you very much for the interview, Paul. We're very grateful for spending your time to have this interview. Okay, thank you. Thank you. До встречи. Bye. See you. Bye-bye. До свидания.